après, dès qu'ils me donneront le go. On a 28 présents. C'est pas toujours évident quand on a des... Ok. Perfect, thank you. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je n'ai pas eu l'occasion de vous présenter à tout le monde, donc je suis Madame Bensalem, je suis la générale manager des laboratoires abbvie, en charge de la région nord-ouest africain. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et je vous remercie sincèrement d'avoir accepté notre invitation, vous qui êtes présents ici au niveau de la salle, mais également ceux qui sont en train de nous écouter derrière leurs écrans, parce que c'est une première pour nous. Les premières sessions qu'on avait faites l'année dernière, elles étaient 100% virtuelles. Cette année, et grâce à la technologie, on a un format qui est plutôt hybride. Donc, je pense que d'ici l'année prochaine, on va passer à un 100% présentiel. Du moins, on croise les doigts. En fait, les formats qu'on est en train d'avoir aujourd'hui, ce sont des formats qu'on a déjà implémentés à plusieurs reprises. Ça rentre complètement dans la stratégie des laboratoires abbvie où on est en train de valoriser toutes les initiatives en fait, qui nous permettent d'avoir une réflexion avec tous les professionnels de la santé sur comment nous pouvons tous ensemble améliorer la prise en charge des patients aujourd'hui et améliorer le système de santé en général. Aujourd'hui, en fait, en mon nom et au nom de nos partenaires et amis, donc la Société algérienne de pharmacie clinique oncologie, ainsi que la Fédération algérienne de pharmacie, sans oublier les équipes Ventura que vous avez ici sur le screen, on est ravis en fait de vous souhaiter la bienvenue pour le forum algérien de pharmacoéconomie, qui a pour ambition aujourd'hui d'être la plateforme en fait, d'échange durant ces 2 prochaines journées, d'échange en fait sur des thématiques qui sont très importantes et des thématiques qui sont je pense, intéressantes pour tout le monde, qui sont essentiellement en fait le Health Technology Assessment, ou en français en fait l'évaluation de l'économie de la santé. Comme vous avez pu en fait le constater, et je pense on en a discuté à plusieurs reprises, nous sommes en train et compte tenu en fait de toutes les contraintes budgétaires et croissantes que les autorités de santé sont en train d'avoir aujourd'hui, nous avons besoin en fait collectivement de réfléchir sur quelle est la meilleure approche value-based, de telle manière à ce qu'on puisse ensemble, c'est-à-dire nous tous acteurs de la santé, essayer de trouver une cohérence dans une équation qui n'est pas simple et qui est très complexe, qui est la suivante: comment pouvons-nous aujourd'hui mettre à disposition ou mettre en pratique en fait une prise en charge qui soit optimale et qui soit rapide pour les patients, en assurant une maîtrise des coûts, mais en parallèle en incluant en fait et en valorisant l'apport incontestable de l'innovation. C'est une réflexion qui est pas spécifique à nos pays, qui est worldwide, mais c'est quelque chose sur lequel on a besoin aujourd'hui de la poser ici en Algérie et d'essayer d'y réfléchir tous ensemble. C'est l'objectif en fait de nos journées là aujourd'hui. On va le voir en fait de par le programme qu'on est en train que Monsieur Thomas va nous présenter dans le cadre de la journée. Donc Ventura va nous présenter tout le déroulé de la journée d'aujourd'hui, mais également la journée de demain. Et l'objectif, by the end of the day, in fine, ce serait qu'on puisse tous ensemble trouver des solutions qui sont implémentables dans nos pays pour améliorer justement cette prise en charge et trouver quelle est la bonne formule pour tous. Sans tarder, je vais demander à Thomas en fait, de nous introduire l'agenda de la journée, mais également en fait, tous les interlocuteurs que je remercie vivement d'avoir accepté de participer. Ce sont des experts qui sont nationaux, mais experts internationaux également, qui ont en fait, accepté d'animer en fait, ce panel et ce forum pendant ces deux prochaines journées. Donc merci à tous pour votre présence ici. Et puis, je céderai la parole à Thomas de telle manière à ce qu'il puisse aller sur le programme. Merci. Thank you so much, Linda, for this wonderful introduction. Thank you. I'm Thomas Kraszinski, representing Ventura today, a co-organizer together with abbvie, CAP and ASCOP of today's event. And I'm absolutely honored and delighted to be here with you. I hope all of you can both see me and hear me. Today we have a very full session,
but also this session is split into 2 days. Tomorrow is going to be about much more about the local dynamics and local perspectives. And today is really the international as well as local perspectives on HTA. Some of you may be a little bit surprised that I'm speaking English and that we have a little bit of a hybrid meeting today. As Linda has already explained, we have some international speakers who will be English speakers. So today we will make sure that both Francophone and English-speaking participants and speakers can really be able to interact correctly. Without further ado, let me introduce very briefly the agenda for today as well as for tomorrow, and also introduce you to the speakers today, Professor Lieven Alemans, Professor Fabrizio Gianfrate, and Professor Marcin Czech, as well as our salubrious local speakers, Dr. Nabil Borsali and Dr. Yassine Mezou. So let me. Hope my screen is all very clear. So without further ado, today, the first hour we will commit to the introductory speeches from Dr. Borsali, who will take us through the presentation on the objectives and the work that Société Algérienne de Pharmacie Clinique et Écologique does in Algeria, so its impact regionally. Moving swiftly on to Dr. Yassine Mezou, who will talk about ISPO perspective. ISPO, its mission, vision, and strategy, its impact on the Algerian healthcare system in general, as well as some of the guidelines it follows and it tries to implement in order to promote value in health. Followed swiftly on by Professor Lieven Alemans, and here you will be glad to hear that Professor Alemans will be not only presenting in French but also speaking in French, who will talk to us about the principles of the optimal healthcare system. Following those 3 speeches, we will move to a short Q&A, and I think it's now a good moment to say, should you wish to ask a question, you have 2 options. There's a chat and a Q&A in Zoom, which you can definitely click. And I know the organizers of the non-digital meeting have also provided a platform for asking the questions. So we will do both verbal questions, the spoken one from the audience, as well as the written ones. And please feel free to, of course, ask those questions, either in French or in English, whatever you are more comfortable. Now, later today, we will also have Professor Marcin Czech introduce us to some of the core methodologies of HTA systems as they exist in Europe. So this session is designed to stipulate that we can all learn from each other, and that the journey that Europe has taken in order to establish mature HTA systems is something that can potentially benefit Tunisia, Algeria, and Morocco to a great extent. We may be able to follow that session with Q&A. Alternatively, we can move those questions towards more of a roundtable, which may be more appropriate. So do bear in mind that we may skip the Q&A questioning after Professor Czech. And then we will have Professor Fabrizio Gianfrate, who will talk us through some of the sustainability issues. We are all very much aware that with the influx of extreme innovation, potentially with extreme cost, there is, of course, the big issue of how do we square sustainability of our healthcare systems and budgets with the best benefit for the patient, the greatest value, societal and the solidarity-driven one. And we will finish that precisely with what I've been saying. I've been using the word value quite a lot. So we will move to Professor Alemans yet again to take us through pricing as a value-driven activity, as opposed to as a commercially driven activity, who will reveal to us the best practices thus far and concepts to do with value-based pricing. After which we will open the session more of a roundtable session. And again, I want to reiterate that Professor Alemans have agreed very kindly to moderate it a little bit, given that he is a French speaker. And we will invite all of you to ask questions to the participants, to the speakers, who will answer in either language, but of course, French will become the final destination. Without further ado, I will also very briefly mention that tomorrow the session is going to be hosted by Professor Alemans, so much less English-speaking participation.
We will start with a short summary of today's meeting for those people who have not been able to attend today, only will be attending tomorrow. After which it's all interactive session whereby we will have local speakers from each of the 3 countries, from Tunisia, from Morocco, and from Algeria. Dr. Mayem Hadibel, Dr. Samir Yahid, and Dr. Muna Jamaluddin. And the discussion will really be concerning the current challenges that each country as individually and all countries jointly face, partly to do with innovation, partly to do with formal procedures, and partly to do with really evaluating innovation in an appropriate way and benefiting the population at large. So this is the agenda. Now, a couple of words about the speakers. As I said earlier, Dr. Nabil Boursari, representing us, will talk to us very shortly, and Dr. Yassine Messaoud will then follow up with the presentation of ISO. Professor Ibn Adamans, I think probably needs no introduction, but Professor Adamans is affiliated with University of Ghent and University of Brussels, but importantly, his career has, in some ways, has been always very much attached to market access, but what we now calling value and access and patient access. A relentless advocate for patient access and the best and most sustainable ways of achieving it. Professor Adamans was also originally the president of ISPO, so there's definite interconnectivity here with Dr. Messaoud. Professor Martin Cech, who will follow Professor Adamans' speech, is a professor at the University of Technology in Warsaw, but also Institute of Mother and Child. And importantly, has been one of the decision makers, so very familiar with the challenges of HTA and making the decisions for drug policy and reimbursement in the Polish government. And then Professor Fabrizio Gianfrate from University of Rome and University of Ferrara, who was a local payer, so representing the more commercial with the innovative agreements perspective, and will bring that to the full forum. Professor Adamans, I know I have spoken for quite a while, but maybe a couple of words of summary for those people who couldn't understand me as I was speaking English, just to explain that the session is, whilst it is moderated by me, yet we will do our best to make sure that we really move between the 2 languages seamlessly. Okay, thank you, Thomas. Can everybody hear me well? Yeah. Can you hear me? Ok, merci Thomas. Donc je vais vite traduire pas tout ce que Thomas vient de dire, mais le plus important c'est que d'abord Dr. Boursari et Dr. Messaoud vont présenter brièvement de leur perspective et aussi une sorte d'introduction. Et puis les trois invités internationaux vont aussi donc expliquer des aspects concernant l'évaluation des technologies de santé. Vous avez vu dans l'agenda qu'il y aurait aussi des occasions pour poser des questions. Quand vous avez envie de poser une question, vous pouvez poser votre question en français. Moi, je vais les traduire en anglais. Si c'est une question pour professeur Cech ou professeur Gianfrate, ils peuvent répondre en anglais et moi, je vais donc traduire leurs réponses de nouveau en français. Comme ça, tout le monde peut se trouver à l'aise pour poser des questions. Voilà, c'est tout ce que je veux dire actuellement, et je donne de nouveau le mot à Thomas. Thomas, you have the word again. Thank you so much, Stephen. Couldn't have said it better myself. Now, I would like to return the control over the slides to our organizers who are sitting in Algeria currently, so we can start with Dr. Boursari and Dr. Messaoud. So over to our organizers. Bonjour tout le monde. Hello. It's difficult to speak with you. So, Mr. Thomas, thank you for this introduction, and nice to meet you. I will begin in French. Bonjour tout le monde. Merci, chers collègues, et surtout merci au laboratoire AFOPE de nous avoir réunis autour d'une thématique extrêmement importante qui permettra effectivement de valoriser l'acte pharmaceutique et les compétences du pharmacien
au profit de la santé publique et de montrer effectivement que le pharmacien peut être multidisciplinaire et très collaboratif et pour l'échange avec les autres professionnels qui prennent en charge le produit pharmaceutique. Alors, il m'a été convié de présenter l'association, notre association nationale, l'association de pharmacie clinique et oncologique. Voilà, donc je vais vous montrer très brièvement l'historique de notre association, notre jeune association, ses objectifs, les groupes de travail que nous avons mis en place, les valeurs d'ASCOPE et enfin une conclusion des perspectives. ASCOPE est né en 2019, son agrément est cité ci-dessus. Nous avons un site ascope.dz ou ascope.org et les inscriptions à cette association peuvent être faites en ligne. Il faut savoir que qu'ASCOPE fédère toutes les compétences du pharmacien et donc nous rassemblons les pharmaciens hospitaliers, les pharmaciens spécialistes, santé publique, hôpital universitaire, des pharmaciens d'officine, parce que nous considérons effectivement que le parcours de soins ne se limite pas uniquement dans les décisions institutionnelles. Il y a les centres hospitaliers, les établissements de santé publique, il y a le praticien qui est le médecin, le pharmacien d'officine, et donc nous pensons à cette relation en lien ville-hôpital. Et aussi, nous sommes ouverts à toutes les personnes qui gèrent le produit pharmaceutique. Hein. Donc, la preuve en est aujourd'hui, nous sommes aussi avec des financiers, des gens qui travaillent dans différentes institutions, que ce soit dans les caisses d'assurance, le ministère des Finances, et donc aussi ouvert à la collaboration avec les entreprises pharmaceutiques qui valorisent ces produits. Et donc les objectifs de notre association, c'est vraiment de promouvoir et de développer la pharmacie clinique et oncologique, donc l'activité du pharmacien en lit du patient, tout en commençant par les référencements, encourager la recherche scientifique en pharmacie clinique et oncologique, publier des revues périodiques et communiquer sur des thématiques scientifiques, pouvoir organiser des conférences et des ateliers, comme ce que nous faisons aujourd'hui, et pouvoir participer à différents événements, comme ce que nous faisons aujourd'hui en partenariat avec les laboratoires abbvie et essentiellement aussi avec nos collègues de la Fédération algérienne de pharmacie. Nous avons voulu effectivement dans cette association aborder plusieurs thématiques, donc celle qui nous a fédérés au départ, qui est effectivement les produits d'oncologie, qui nous ont effectivement réunis à travers notre premier président, Dr Kessal, qui travaillait au centre Pierre-Marie Curie. Et donc la thématique d'oncologie est quelque chose d'extrêmement important en santé publique algérienne. La prise en charge de ces patients est complètement importante et donc on a trouvé que le pharmacien devrait vraiment valoriser ses compétences par rapport à ce domaine-là. La pharmacoéconomie et management pharmaceutique et plus particulièrement l'économie de santé, la pharmacie clinique, la gestion des médicaments dérivés du sang, la pharmacie d'officine, donc c'est un groupe sur lequel effectivement qui n'est pas encore bien lancé, mais que nous comptons énormément sur ce feedback. Et puis tout récemment, nous avons ouvert notre activité vers les médecins de chirurgie dentaire pour effectivement voir l'impact du produit pharmaceutique sur l'hygiène bucco-dentaire. Donc nos valeurs, en fin de compte, si on veut les synthétiser, c'est vraiment nos mots-clés, c'est échanger et partager avec l'ensemble des soignants, essentiellement pour sécuriser le parcours de soins des patients et donc se retrouver en situation de proactivité dans l'usage des produits pharmaceutiques par les soignants et les patients. Donc en fin de compte, c'est de se retrouver dans une situation où le pharmacien puisse participer à cette satisfaction et reconnaissance de la patientèle algérienne, et donc du coup de passer du simple professionnel exécutant, donc le pharmacien à travers ses nouvelles compétences peut valoriser et surtout démontrer qu'il est un réel acteur économique, social et humain, et devenir bien évidemment à travers ses
cette maîtrise un référent de l'efficience santé et donc du coup un réel acteur de santé en participant aussi dans des groupes comme ce que font certains de nos adhérents, participer à certains comités économiques, des commissions d'homologation pour pouvoir partager nos expériences aussi avec notre tutelle. Voilà, donc je pense que j'ai été assez bref, donc pour ne pas trop tarder, merci de votre attention et puis surtout deux bonnes journées Inch'Allah, de formation et d'échange. Voilà, merci à vous. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Borsari, for this illuminating speech, especially outlining the economic, social, humanistic aspects of the healthcare. I don't currently see any questions in the chat or Q&A for Dr. Borsari directly, but please let me remind you, maybe even, please, can you also say it in French, that should you wish to ask questions to Dr. Borsari eventually, and if you have access, if you are joining us digitally, please use the chat and Q&A as we speak. And of course, we will open the floor after the speeches from Dr. Mezaor and Dr. Anans. Even if I may ask the favor to translate what I just said. Oui, monsieur Dame, donc Thomas m'a de nouveau demandé de vous inviter à poser des questions, de ne pas hésiter. Normalement, le moment pour discuter les questions, c'est après la troisième présentation, mais déjà maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Voilà. Thank you so much, Ivan. That's extremely kind. So, without invite Dr. Mezaor to take the stand and take us through the ESPO presentation, which I'm sure will take us through the fascinating journey of ESPO itself as an organization, but more importantly, its impact on Algeria and the projects that currently ESPO is undertaking to really bring the value around. Dr. Mezaor. Thank you, Thomas, for your presentation. I'm very happy to be here in company with my friends and colleagues. Et sans plus tarder, je reprends la main en français. Vous souhaitez à tous la bienvenue. Merci encore une fois à abbvie pour la chance qu'elle nous donne de présenter nos sociétés savantes. Et je mesure parfaitement l'intérêt qu'elle porte pour la pharmacoéconomie. Et c'est pourquoi j'ai le plaisir de vous présenter la Fédération algérienne de pharmacie, qui, comme son nom l'indique, a pour vocation de fédérer donc toutes les pratiques de la pharmacie, qu'elles soient officinales, hospitalières, biologie ou industrie. Et elle est née, la Fédération algérienne de pharmacie, en 2015, avril 2015. Elle a adopté en interne un organigramme qui justement lui permettrait de représenter toutes ces pratiques pharmaceutiques. Elle a créé dans son sein, deux collèges. Le collège des pratiques pharmaceutiques et le collège des sciences pharmaceutiques. Le collège des sciences vient renforcer le collège des pratiques, dans le sens où c'est le collège des sciences qui fournit éventuellement des besoins en termes scientifiques au niveau de la pratique pharmaceutique. Alors l'AFOPE est une association nationale à caractère scientifique, à but non lucratif, comme toutes les sociétés savantes. Elle a une vision, c'est l'amélioration de la santé et le bien-être des citoyens par l'excellence de la pratique pharmaceutique. Et pour cet objectif-là, elle s'est fixé un plan stratégique, le plan stratégique 2020-2030, qui s'est inscrit lors de la renouvellement du bureau exécutif, qui s'est déroulé en décembre 2020, où on a eu un nouveau président, qui est le professeur Boudis. Donc je vous salue de sa part, parce qu'il voulait être parmi nous, mais là, ça a été pris par d'autres engagements. Je suis actuellement le secrétaire général de cette fédération. Auparavant, j'étais président de la section pharmacie hospitalière au sein de la fédération. Alors, le plan stratégique pour 2020-2030, c'est devenir référence nationale dans l'expertise du médicament en matière d'apprentissage, de formation et de développement des guidelines liés aux médicaments, donc de faire des plans de formation aussi pour toutes les pratiques, qu'elles soient officinales. Donc, on a voulu quasiment rendre indépendantes les sections pour qu'elles puissent formuler leurs besoins en termes de formation, et donc c'est le collège des sciences qui peut éventuellement contribuer et développer s'ils obtiennent des résultats, et faire tout pour que justement ils puissent les publier. La recherche, bien entendu, le partenariat, on recherche toujours des partenaires avec lesquels on pourrait travailler, les sociétés savantes, en l'occurrence la STOP, des engagements à moderniser l'image de la FAP et adapter avec un engagement de la part du leader de la FAP,
et utiliser les canaux de communication nécessaires. Donc là aussi, on a la revue de la FAP. Alors rapidement, c'est ce que je disais, on a deux collèges, le collège des pratiques et le collège des sciences pharmaceutiques. Donc les pratiques, ce sont les quatre pratiques que vous connaissez tous, la pharmacie d'officine, la pharmacie hospitalière, la biologie et l'industrie. Le collège des sciences a été réparti en trois groupes d'intérêt dans la recherche, groupe d'intérêt spécialisé dans la formation et enfin un groupe d'intérêt spécialisé dans la communication scientifique. Et enfin, on a aussi une branche qu'on a prévu de développer ultérieurement, c'est l'Académie algérienne de pharmacie. Alors on a eu le privilège de regrouper au sein de la FAP, puisque la FAP, comme je disais tout à l'heure, avait vocation à fédérer donc, toutes les pratiques. On a récupéré un groupe de pharmaciens très intéressés par la pharmacoéconomie, et donc le groupe e-sport Chapter Algérie est rattaché à la Fédération algérienne de pharmacie, créé en 2015 par un groupe de volontaires afin de faire progresser la science et les pratiques de l'économie de santé, de la recherche, des résultats, HEOR en Algérie. Une multitude d'intervenants du secteur de la santé, y compris des chercheurs, des universitaires, font partie de e-sport Algérie, Chapter Algérie, et rassemble près de 40 membres actuellement. Alors, le plan stratégique e-sport, c'était d'améliorer la prise des décisions en matière de soins de santé, de faire progresser l'économie de santé, de faire des programmes éducatifs, parce qu'à chaque fois, il y avait une sorte de recherche de ce qui étaient les besoins des praticiens, c'est-à-dire ceux qui exercent au niveau de l'hôpital, en l'occurrence, qui sont le plus confrontés aux thérapies innovantes, et donc de formuler éventuellement des guidelines et des aides à la décision. Encourager les chercheurs et les étudiants à réaliser des projets de recherche aussi, ça faisait partie des plans stratégiques du groupe e-sport. Alors, le bureau e-sport formé du docteur Bezal Shah, qui ici présente, docteur Ben Hamida, docteur Meloud Kadar, qui était l'ancien président de e-sport Chapter Algérie, Redouane Salmi, secrétaire et trésorier, qui est ici parmi nous. On a eu aussi la chance d'avoir le directeur de recherche Amin Aïssaoui, qui est parmi nous, professeur Al-Marot, docteur Walid Joumi, docteur Slimane Bourras, qui est ici, et docteur Yenoun Kauthar, qui est là aussi. Voilà. Donc, le groupe e-sport algérien est un groupe très dynamique qui fonctionne franchement à merveille. Et alors, les activités et projets de la FAP e-sport Algérie sont les suivants. Alors, FAP e-sport, en fait, la FAP, encore une fois, s'enorgueillit d'avoir parmi elles le groupe e-sport qui, à chaque fois, s'évertue à fournir des informations à ses membres qui concernent le développement scientifique des derniers progrès de la science par rapport à éventuellement des thérapies innovantes. Donc il le fait par le biais de congrès annuels qu'on fait avec la FAP, qui est donc toujours au moment du congrès national de la FAP annuel, toute une section qui est réservée au programme e-sport. Et le programme de mentorat aussi, FAP e-sport Algérie, donc le e-sport programme chaque année des mentors qui encadrent des étudiants et dans le cadre d'une formation qui est en relation avec la pharmacoéconomie. Programmes de formation et d'éducation, subventions qui sont obtenues par e-sport Algérie pour le compte d'étudiants, et enfin soutien professionnel pour les étudiants, qui sont gratuits. Alors les congrès annuels de la FAP, il faut savoir que c'est là aussi un motif qui a été pour nous de nous enorgueillir, c'est qu'on a eu lors de la première année 2016 du congrès national de la FAP, la présence de Jean-Louis Carousseau, qui était le premier président de l'Haute Autorité de Santé française, et qui avait contribué dans les premiers débats que nous avons eus à l'époque, qui concernaient l'expérience internationale par rapport à la mise en œuvre des HTA. Et on a vu la participation des Tunisiens, des Français et du Royaume-Uni. Et c'était la première année où ça a eu beaucoup de bruit à cette époque-là, même l'année qui a suivi. En 2017, on a parlé des contrats de partage de risques, on a même eu par la suite une journée avec la CNAS qui s'est faite en décembre, je crois, 2017, si je ne me trompe pas, avec la présence là aussi d'une grande pointure, Lou Garrison, qui était le président d'e-sport et pionnier dans l'économie de santé à l'échelle internationale. C'était en 2017, pardon. Et enfin, en 2018, c'était comment améliorer l'accessibilité aux thérapies innovantes, puisque nous vivions au niveau de nos hôpitaux l'enregistrement de thérapies innovantes qui n'étaient pas accessibles. Donc, il fallait réfléchir à des solutions pour rendre ces thérapies qui étaient innovantes, nécessaires, indispensables, accessibles aux patients qui étaient en attente de ces traitements. Alors, le programme e-sport Algérie, alors je parlais du mentorat, donc le mentorship, qui a été développé et lancé en 2016. C'est un programme qui permet à certains étudiants membres de la FAP e-sport Algérie d'avoir des mentors
Ces mentors fournissent des conseils aux étudiants pour développer leurs projets de recherche et les poster, à eSport Europe et éventuellement obtenir des bourses de formation. Donc, de 2015 à 2019, on a eu 15 projets de recherche qui ont été publiés par la revue Value in Health de eSport. Donc, on a ici quelques articles qui ont eu cette chance. Et on a eu en 2019 à Copenhague la bourse participation à eSport Europe avec le Arab Network, Africa Network et le Health Science Policy Council, où eSport Algérie a encore une fois eu le privilège d'être admise à ce Health Science Policy, où elle a donc son mot à dire, elle peut participer au débat. Et c'est Health Science Policy, si vous voulez, c'est une haute autorité qui parle des politiques de santé. Donc, eSport Algérie peut donner des avis et au contraire récupérer des données qui peuvent être pertinentes. Et aussi, je voulais parler de la bourse eSport Algérie pour étudiants qui est attribuée annuellement à un étudiant qui soumet des abstracts eSport qui seraient validés. Alors les perspectives pour eSport Algérie, c'est là où on veut en venir. C'est le plan du mandat là aussi, le mandat du renouvellement du bureau. On a 3 piliers, donc c'est la formation recherche, publication de guidelines et enfin les séminaires conférences. Alors pour la formation, il y a trois volets qui ont été retenus. Principe de l'évaluation clinique des médicaments en partenariat avec la Commission de transparence française, principe de l'évaluation du prix en partenariat avec le CEPS français, l'INAM belge et le SSI turc. Et enfin, un Summer Sessions Université Affiliated Training programme en partenariat avec eSport International. Ça, c'est pour la formation. Pour les guidelines, ce qui a été retenu, j'allais dire, c'est plutôt la structure organisationnelle de l'évaluation des technologies de santé. Donc, présenter des guides, c'était des besoins qui ont été relevés au niveau de toutes les pratiques. Et ce qui était ressenti, c'était que le besoin en structure organisationnelle de l'évaluation des technologies de santé, des guides pour l'évaluation du prix et le remboursement des technologies de santé, des guides pour l'évaluation clinique, pour avoir des lectures plus objectives des essais cliniques et donc de tout ce qui est évaluation clinique, et enfin un guide d'évaluation économique des technologies de santé qui permettrait aux preneurs de décision d'être plus aware par rapport à ce qu'ils leur est demandé. Alors pour ce qui est des séminaires conférences, voilà, c'est les conférences qui auront lieu très bientôt. La conférence sur le HTA avec l'expérience de l'Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis, qui justement, pour ces 2 premiers pays, sont concernés par la mise en place des HTA. Et enfin, l'expérience tunisienne, qui l'a déjà installée. Donc c'est pour juillet 2021, on a un programme eSport Algérie par rapport à ça, une conférence, pardon. Et aussi pour septembre 2021, il est prévu un panel sur la prise de décision d'évaluation des médicaments en Algérie avec la PCH, la Sécurité sociale, et le comité économique, donc c'est pour septembre 2021. Et enfin, troisième agenda, j'allais dire, c'est l'impact de la nouvelle réglementation des prix sur l'industrie pharmaceutique. Donc on a inscrit pour octobre 21. Et enfin, là en revanche, on n'a pas de date précise, mais quels seraient les critères d'évaluation sur les thérapies géniques en Algérie? Donc c'est un champ de réflexion qui est ouvert au niveau de l'eSport Algérie. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter avec toutes les sociétés savantes et tous les partenaires. Tout en vous remerciant, en vous souhaitant bonne journée à tous et bonne formation. Thank you so much, Dr. Azal, for this wonderful presentation. I can attempt to try and summarize it, but you broached so many important topics, from the fact and need for really investing in partnerships and the multi-stakeholder initiatives and dialogues being such an important principle, and I know Professor Adamans is going to speak about that as a principle of a good healthcare system. So it's a wonderful introduction to what eSport are already doing and how that translates, as you will see very shortly in Professor Adamans' presentation, into some of the principles and some of the guiding forces behind the good healthcare and ultimately the great societal value and impact. Professor Adamans, I think you can probably assume control over these slides if I can display them. Let me just very quickly do that.
Can you see my slide, Stephen? Yes, I So these are the delights of running both digital and real-life sessions, but fantastically it works. Okay. Over to you, Ethan. Yes. Bon, donc je vais essayer de parler en français. C'est pas ma langue maternelle, mais j'espère que je ne ferai pas trop de fautes. Donc l'idée c'était de commencer avec, après les présentations sur l'AFOPE et l'AFOPE, de parler de quels sont les principes clés d'un système de santé efficace. Donc quel est, soi-disant, le système de santé idéal, quelles sont les caractéristiques. Alors tout d'abord, j'aimerais quand même accentuer qu'un bon système de santé va suivre 3 principes clés, c'est-à-dire la qualité, donc on veut donner le plus de qualité que possible pour nos citoyens. Deuxièmement, la solidarité, ça veut dire que dans un bon système de soins de santé, tout le monde va avoir accès à des soins de bonne qualité. Donc, n'importe si on est riche ou pauvre, ou bien éduqué ou pas, ça ne devrait pas faire une différence. Tout le monde a le droit d'avoir des bons soins de santé. Et le troisième principe, c'est la durabilité. Ça veut dire que si on veut toujours donner de la bonne qualité, offrir de la bonne qualité pour tout le monde, d'ici 10 ans, il faut être prudent aujourd'hui, il faut investir dans des soins de santé de façon en respectant la coefficacité, parce qu'on n'a pas tout l'argent du monde pour dépenser dans le secteur de soins de santé, donc on doit faire des choix et donc on doit respecter la durabilité du secteur de soins de santé. Ce sont les 3 principes clés. Alors, on sait que partout dans le monde, on a déjà dit, ce n'est pas uniquement un problème d'un pays ou d'un autre pays, c'est vraiment des problèmes mondiaux. Ce qu'on voit dans la plupart des pays, c'est tout d'abord une sorte de fragmentation des soins, donc pas suffisamment de coordination. Deuxièmement, une sorte de surutilisation de certains types de soins de santé, donc parfois on fait trop pour les patients. Alors il y a aussi un facteur exogène, c'est-à-dire l'évolution démographique, donc de plus en plus des patients avec des multimorbidités. Aussi, il y avait des nouvelles technologies qui sont parfois très chères, donc c'est aussi une pression sur le budget. Et finalement, malgré ce principe de solidarité, on voit presque partout dans le monde, il n'y a pas vraiment un accès égal aux soins de santé. Ce sont les 5 défis clés, je dirais. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour arriver à un système de soins de santé optimal, selon moi? Tout d'abord, on doit continuer à investir dans la santé. La santé, ce n'est pas un coût. La santé et le secteur de santé, c'est un investissement. Le plus qu'on investit dans la santé, le mieux pour le pays, pour l'économie. Donc, aussi, le OCDE dit clairement qu'il faut continuer à avoir un taux de croissance, eux ils disent un taux de croissance de au moins 2% par an pour le secteur de la santé. Parce qu'investir dans la santé, c'est aussi investir dans notre économie, dans la société. Ça, tout d'abord, donc c'est le principe numéro 1. Principe numéro 2, il faut toujours respecter, dans ce qu'on fait dans un secteur de soins de santé, il faut toujours respecter le rapport entre les coûts et l'efficacité. Et donc, on va parler beaucoup aujourd'hui et demain sur le HTA, l'évaluation des technologies de santé. Il faut vraiment toujours se poser la question, quelle est la balance entre le coût d'une nouvelle technologie et les bénéfices pour les patients? Parce que finalement, c'est une sorte d'essayer de concilier la durabilité des soins de santé, mais aussi la durabilité de l'industrie innovante, parce qu'on a besoin des innovations. Mais on n'a pas tout l'argent du monde, donc on va faire des choix, donc on va chercher cette balance. Troisième principe, il faut aussi avoir une sorte de, en anglais on l'appelle data governance. Et donc il y a plein de données, mais elles ne sont pas toujours disponibles, elles ne sont pas toujours bien collectionnées, donc on doit aussi investir dans un bon système informatisé pour justement avoir toutes les données de tous les patients tout le temps, pour qu'on puisse vraiment gérer notre système de soins de santé. Dans beaucoup de pays, il y a une sorte de système déconnecté, tandis que l'idéal serait, et vous voyez ça à droite, un système connecté, qu'on a toutes les données et qu'on peut aussi rassembler toutes ces données et donc
les analyser, tirer des conclusions et gérer mieux le système de soins de santé. Ça, c'est le principe numéro 3. Principe numéro 4, on doit plus coordonner les soins entre les médecins, les pharmaciens, les généralistes, les spécialistes. Donc, il faut plus de coordination, plus de systèmes de soins intégrés. Alors, je ne vais pas dire plus, on peut peut-être encore y revenir. 5. Pour qu'on puisse arriver à un bon système de santé, peut-être on doit aussi mettre en question la façon comment les différents prestataires de soins sont payés. C'est un peu différent partout, mais généralement, et au plan mondial, ce qu'on voit, c'est que quand il y a trop d'accent sur une sorte de paiement par prestation, il y a des soucis. Parce que parfois, ça peut donner un effet pas désirable sur la relation entre, par exemple, le médecin et le patient. Parfois, ça donne aussi de surconsommation. Si on est payé par prestation, certains vont avoir tendance de faire trop de prestations. Il y a moins d'envie de collaborer. Et aussi, quand les honoraires ne sont pas bien établis, il y a aussi un risque de frustration parce que certains disent, par exemple en Belgique, on note ça, que certains spécialismes gagnent beaucoup plus d'argent que d'autres et ça donne des frustrations. Un système qui est de plus en plus populaire, c'est un système où il y a des paiements par épisode. Et là, donc, par exemple, on est responsable pour un patient, on va suivre ce patient et on va avoir un montant par mois par patient. En Belgique, il y a déjà pas mal de types de soins qui sont payés selon cette logique. Même le pharmacien en Belgique, pour garder le dossier pharmaceutique d'un patient, le pharmacien va recevoir un montant fixe par an par patient. Évidemment, le pharmacien est toujours aussi payé avec une marge de profit pour les produits, mais il reçoit aussi déjà ce montant par patient par an pour être là pour ces patients, pour gérer le dossier pharmaceutique du patient. Ceci est aussi intéressant parce qu'il y a une incitation de plus accentuer la prévention, d'encourager la qualité. Donc, c'est aussi une façon de payer les prestataires de soins qui est peut-être plus promettant que le paiement par acte, par prestation. Je donne aussi un exemple au niveau des hôpitaux. Parfois, il y a une nouvelle technologie qui peut éviter une réadmission dans l'hôpital. Donc, le patient est hospitalisé pour un certain problème avec un meilleur traitement, le risque de devoir réadmettre le patient est diminué. Mais si l'hôpital va bénéficier d'une réadmission, donc si un patient qui est réadmis, c'est de nouveau un revenu pour l'hôpital, ce n'est pas très logique. Donc, on note que dans certains pays, ici je donne l'exemple des États-Unis, où l'hôpital va recevoir un montant qui inclut pas uniquement l'hospitalisation index, mais aussi les 30 jours qui viennent après. Donc, tout ce qui passe dans ces 30 jours, c'est au risque de l'hôpital. Et donc, ça va donc encourager l'hôpital de donner une meilleure qualité pour éviter justement qu'il y aura une réadmission dans les 30 jours après l'hospitalisation. Principe numéro 6, il faut lutter contre les inégalités. Donc, comme je viens de dire au début de ma présentation, un système de solidarité veut dire que tout le monde a le droit d'avoir un bon traitement de bonne qualité. Donc, ça veut dire qu'on doit être prudent avec le concept de ticket modérateur, parce que si le patient doit payer trop lui-même, ça peut, si on n'a pas un revenu suffisant, ça peut parfois aussi décourager le patient de suivre le traitement, et donc ça va donc diminuer la qualité des soins. Donc pour les soins essentiels, et aussi pour les soins où il n'y a pas de risque de surconsommation, il faut vraiment diminuer ou même annuler le ticket modérateur. Et finalement, dans un bon système de soins de santé, on va aussi investir dans ce qu'on appelle la promotion de la santé, la prévention universelle, donc éviter que les gens deviennent malades. Donc là, il faut investir beaucoup plus, pas uniquement dans le système de soins de santé même, mais au travail, à l'école, dans la famille, dans la communauté locale,
dans les clubs de loisirs, il faut vraiment partout accentuer l'importance d'avoir un bon style de vie, justement pour éviter que les gens deviennent malades. Voilà, ce sont les 7 principes que je voulais partager avec vous, qui, selon moi, sont nécessaires pour avoir un bon système de santé. Évidemment, nous, aujourd'hui, on va surtout accentuer le principe de coût-efficacité, de Health Technology Assessment, mais comme introduction, je voulais quand même partager tous ces principes clés pour le système de soins de santé. Moi, j'appelle ça un système éco, avec un Q, système d'équité, de qualité de soins, de qualité de vie des citoyens, de qualité de vie des professionnels de la santé, et un système où on doit optimaliser tous ces aspects. Voilà, c'est ça que je voulais partager. J'ai vu qu'il y a encore aussi un slide sur un diapositive sur le value-based healthcare. Je crois que la plupart d'entre vous, vous êtes familiarisés déjà avec ce concept. Ce qui est important, c'est qu'il faut mesurer ce qu'on fait. Là, j'ai aussi expliqué le principe de collection de données, informatisation. Pas uniquement mesurer les volumes, mais aussi mesurer les résultats, et surtout les résultats pour les patients. Il faut intégrer les soins, ça c'est cette dimension ici, pas uniquement dans un service, mais aussi dans un hôpital. L'hôpital avec ceux qui travaillent en dehors de l'hôpital, et finalement donc tous ceux qui travaillent dans le système de soins de santé doivent donc mieux collaborer. Et comme base, il y a le système informatisé et aussi de façon de payer les prestataires. Tous ces éléments ensemble peuvent garantir un système de value-based healthcare. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. Alors maintenant, je vais demander à Thomas et aussi à l'organisation s'il est déjà temps pour des questions. Et s'il n'y a pas encore de questions, on peut peut-être continuer avec la présentation de professeur Chen. So Thomas, I just told the audience that this was the end of my presentation, that if there are no questions now, that we could continue with the presentation of Professor Cech. If there are questions, I'm happy to answer them, and of course the questions can also be addressed to Dr. Borsali and Dr. Mazaoud. I give you now the words. Absolutely. I see one question which is posted in the digital world, but I would also like to open the questions to the audience in Algeria. So before I ask the question to Ivan and other speakers from the digital Q&A, is there anyone in the room that would like to ask a question? Please raise your hand. And I know the organizers there will be able to for that. Thank you, Thomas. Thank you. Do you hear me? Absolutely. Okay. Thank you, Thomas. Thank you, Professor Anmans and Yassine Bezaour, Dr. Borsali. I think we have some questions here from the audience. We take them one by one, and if we need translation, we do that. So I have questions. I think I have only one for Professor Anmans. Thomas, I will ask it in French for the audience. Merci encore, Professeur Anmans. Je voulais vous poser une question par rapport au principe de tout système de santé, particulièrement par rapport à la solidarité et l'équité. C'est une question qui me revient personnellement très souvent, les derniers temps justement. Mon collègue Dr Mezaour en a parlé tout à l'heure. Depuis quelques années, on a des difficultés en Algérie à introduire les nouvelles thérapeutiques qualifiées d'innovantes et onéreuses à la fois. Et vu comment notre système est organisé, peut-être qu'on vous donnera un aperçu demain dans ma présentation. C'est un système vraiment qui est basé sur la gratuité des soins et l'équité. Donc, gratuité des soins, notamment à l'hôpital, pour tous, qu'on soit assuré social ou pas, on peut avoir ces soins gratuitement à l'hôpital. Donc, pour tout ce qui est médicaments hospitaliers, c'est soit on les a à l'hôpital, et même pour si on veut les avoir dans une clinique privée, il existe des cliniques privées, mais s'ils ne sont pas achetés par le fournisseur principal qui est la pharmacie centrale des hôpitaux, il ne peut pas être disponible. Donc aujourd'hui, depuis
quelques années, on n'arrive pas à mettre ces nouvelles thérapeutiques sur le marché. Il y a des patients qui peuvent peut-être se permettre de les acheter, mais vu l'organisation de notre système, ils n'ont pas cette possibilité. Donc concrètement, peut-être c'est un peu philosophique, mais équité et solidarité et jusqu'à bout. Merci. Oui, c'est une très bonne question. Je trouve ce principe très important, évidemment, parce que c'est le droit humain d'avoir une bonne soin de santé. C'est l'article 25 de la Déclaration des droits humains, c'est que tout citoyen a le droit d'avoir une bonne soin de santé, donc c'est important. Mais dans l'économie de santé, on applique un principe qui s'appelle moral hazard, c'est-à-dire si quelque chose est gratuit, certains vont être tentés de consommer plus de ce service gratuit, tandis que c'est peut-être pas toujours nécessaire. C'est pourquoi j'ai dit, selon moi, un service gratuit c'est utile quand c'est vraiment un service vraiment nécessaire, donc pour des maladies importantes, par exemple dans notre pays, pour tout ce qui est diabétique et tout ce qui est cancer, les soins sont gratuits, mais pour certaines d'autres choses, ils ne sont pas gratuits, parce qu'ils sont considérés moins sévères que diabète et cancer. Et deuxième chose, s'il y a un risque de surconsommation de certains types de soins, par exemple, qu'un patient va visiter des spécialistes de soins trop fréquemment parce que c'est quand même gratuit, là, on va quand même appliquer un ticket modérateur, un copaiement pour le patient, justement pour décourager la consommation des soins qui sont peut-être inutiles. Ayant dit ça, pour tout ce qui est nouvelles technologies, là, il y a vraiment, certains sont vraiment très chers. Peut-être on peut encore en parler demain aussi, mais peut-être qu'il faut arriver aussi à un système où la disposition à payer pour des nouvelles technologies est aussi en fonction de la capacité de payer. Que dans les pays qui ont moins de capacité, que la disposition à payer va être peut-être adaptée. Mais peut-être on peut revenir demain. Thank you so much, Professor Adams. And I can also see several questions already popping up in Q&A and chat. I think some of them refer very nicely to what Professor Czech and Professor Gianfranco will be speaking about, but I think the most pertinent and the pervasive one, which you have already alluded to throughout your answers and your speeches, is about financing. So there's a question, especially in countries that do not represent such a wealth as what we are used to in Europe. So in Tunisia and Algeria, I'm sure the same thing concerns Morocco. How can we possibly really finance all those incredibly innovative treatments coming through? And I'm sure that's not just a question to Professor Anemans. I'm pretty sure that's also a question to Dr. Borsari, Dr. Vezaro, if you'd like to comment. Maybe go ahead. If I understood the question, can you repeat the question, Thomas? Because I was not sure that I understood it correctly. Absolutely. So there is a question about financing of innovation in countries like Tunisia and Algeria or Morocco, whereby obviously we have very much finite resources, and especially even more so than in many of the wealthy Western European countries. So how do you square the really finite and sometimes diminishing resources with the onset and the wave of innovation, making sure that the patient gets the best treatment? Yes. I thought that was the question. I was hesitating for answering because there will be two great lectures from my colleagues from Poland and Italy, and I think it's better to discuss the question after their presentations, because they will really give excellent examples about how to deal with that key challenge, of course. It's a key challenge that we will have to cover today and tomorrow. Yeah. I think that's absolutely correct, Professor Adams. And I think, as I mentioned earlier, this question leads us on to Professor Czech's presentation. And another question that Professor Czech actually already answered in the Q&A, for those who cannot see the Q&A, was really about which of the systems that we know of is the most efficient.
which healthcare system? Well, Professor Czech already answered that it's extremely difficult to state one system, depending from which perspective we really look at. But this is exactly the speech of Professor Czech about the perspectives, different HTA systems, different fingerprints that each country has, and what is truly efficient and what is not in each one of them. What are the trade-offs that countries really make? So, Professor Czech, without further ado, you will be presenting the French presentation as a document, but you will be speaking in English. So hopefully what's on the slide will be self-explanatory and the commentary will be understandable for most of us. Mr. Czech, over to you. Would you like for me to give you the control of the slides? If so, please request it through the Zoom function, or I can just scroll myself, if you wish. Yes. Can we take one more question I have on the chat here? Absolutely. If you would like to take that question right now, let's do it. Yes, absolutely. We have another question here on the chat from our colleague Dr. Yassine Ashouri. He said Algeria has adopted since several years now a health system based on free healthcare services, which became a dogma, a real dogma. He is asking how could we consider cost effectiveness in such a system, in such a health system. Okay. So that's maybe a couple of words, because again, I know that Professor Czech will be thinking about cost effectiveness, not in this particular scenario, but in cost effectiveness. I think the main question is about the fact that the Algerian health system is mainly based on free health care services. Oui, je vais répondre brièvement. Dans tout de ce qu'on parle, on peut distinguer ce qui est le processus et donc comment est-ce que les décisions sont faites, qui participent dans ce processus, etc. Comment c'est organisé, ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est plutôt le contenu. Quels sont les critères de décision? Quels sont les facteurs qui sont clés pour supporter une décision? Ce sont deux choses différentes. Et donc, mais quand même, ils sont aussi relatés parce que, dépendant de qui participe dans les processus, peut-être aussi, ces gens-là peuvent aussi influencer les critères de décision. Mais comme principe général, je crois que quand on doit prendre des décisions sur les valeurs des nouvelles technologies, il est clair que ne regarder le prix, ça c'est pas la façon de bien travailler. Donc il y a plus que le prix, il faut regarder quel est le prix, mais aussi quelles sont les conséquences sur les autres aspects du système de soins de santé, et surtout aussi quels sont les bénéfices pour la santé de nos citoyens. Parce que le but d'un secteur de soins de santé, c'est pas d'économiser, le but c'est surtout d'investir dans la santé. Mais sachant qu'on n'a pas tout l'argent du monde pour investir dans la santé. Mais le but doit toujours être créer de la santé à un prix raisonnable et tenant compte des économies potentielles grâce aux nouvelles technologies. Donc c'est une réponse très brièvement, très brève, mais c'est plutôt le principe général que je voulais quand même partager. Thank you so much for the time. So I know, Professor Czech, if you want to comment on the questions about the efficacy and efficiency of healthcare systems, I know it's a very difficult question because depending on which part of the care delivery continuum we look at, different systems behave differently and are more or less effective. But we take, for instance, NHS and the UK system as an exemplary HTA, and yet on so many occasions it fails often in orphan diseases and rare diseases because its very inflexible cost-effectiveness thresholds mean that patients don't get the medicine. And then we have systems that seem to be super efficient, like the German one, which are focused on clinical effectiveness, but may not be as good at the care provision and in the end. So I know I don't want to answer that question myself, but I know there are so many different ways of looking at it, what that efficiency constitutes. So Professor Czech, a couple of words from you, and in the interest of time, I know this is a vibrant discussion and I don't want to stop it, but in the interest of time, I know your presentation will actually answer some of those questions.
So first, a quick comment from you, and then we'll move on with your presentation. Okay, thank you very much, Tomasz. It of course depends on from what point of view you see. There is a natural relationship for the OECD countries, saying that the more you spend for healthcare, the better off people are, so they live longer. Unfortunately, there are outliers there. So the financial aspect is not the only one that is important here. So like Americans, for instance, they allocate 18% of gross domestic product for per capita for healthcare, and they don't live very long. It's comparable with people living in Cuba. So that's not the most efficient one, definitely. On the other hand, you have Japan with the longest life expectancy. Half of the children born in Japan will live up to 100 years. And they are somewhere in the middle in terms of healthcare spending. So spending is not a very good indicator. You can look from the point of view of the satisfaction. And if you look at satisfaction of the usage of healthcare by the citizens, and this is again assessed by certain questionnaires like Euro Health Consumers Index, and here France is very high. Also, Scandinavian countries, they have very wealthy systems and well-organized systems. But in the poorer systems, you can also find the ones that are well organized, that they accept innovations, that they spend their money wisely. And I would say that there is no perfect system to adapt. And you have so many different factors, including how the system is built. They're historically driven. Some of the kind of behaviors are deeply rooted into what happens in the country and its healthcare sector. So it's I think that the honest answer is that you created yourself based on what can be observed around, because there are good practices, best practices to adapt. And we will certainly speak about them today during the discussion, but also during our presentation with my colleagues. I think that's a perfect segue, Banshee, to your presentation. So let's start your presentation, and as Lieben and everyone else has been responding in chat, for those who cannot see the chat who are in the room. We will come back to many of the questions who are flooding in, but without further ado, Professor Czech, let's move on to your presentation. So because all the speakers were elegantly starting in English and then they moved to French, I will do the reverse. I will start in French with a couple of words and then switch into English. So, mesdames et messieurs, merci pour votre invitation. C'est un grand honneur et plaisir d'être ici avec vous et d'avoir une présentation. Malheureusement, je ne suis pas en mesure de prononcer mon discours en français car mon français n'est pas assez bon. J'espère que vous me pardonnerez. Je vais parler anglais en utilisant des diapositives en français. Je vais essayer de contribuer à nos discussions dans la mesure du possible. So, if I may switch to English back, I did my best with my French. I have already forgotten almost all of it, unfortunately, but it's a great pleasure to hear it again during your presentations. So, if I can move and tell you a few words about different healthcare systems and different HTA approaches, I would say.
in all healthcare systems, no matter how mature they are, there is always a kind of tension between healthcare effectiveness and resource scarcity. So our objective as decision makers, and I used to work in the Polish Ministry of Health, deciding about drugs reimbursement and also about medicines policy and pharmacy. And we always wanted to see our systems as the most efficacious ones. So a healthcare system and its interest is in maximizing population health and benefits. So we wanted to have the best distribution of health services, but also some interventions in public health, in preventive medicine. And of course, on the other side, we know that demand for healthcare services is practically infinite. You can use as many resources as you wish. There is also a phenomenon of moral hazard, which was described by Leven. So if the services are given for free, then you have the tendency to overuse it somehow. Unfortunately, on the other hand, there are resources that are always finite and that are always scarce. And it creates a tension between the effectiveness and this scarcity. So the health policy that you need to have and to use is, and this health policy is required, so the strategic direction is required to balance between finite resources and infinite needs of the patients. And the choices are necessary, and costs and benefits must be compared in a structured and transparent manner. And health technology assessment is really around this transparent way of comparing costs and comparing effectiveness of different interventions. And what is more, health technology assessment process is only one component of the healthcare delivery continuum. And it all, of course, starts with research and development. And you shouldn't kill research and development practices and efforts of innovative companies because they need to discover new drugs and creating new opportunities for the patients. So you need to have incentives and certain clinical pathways to discover new drugs. In Poland, I had a pleasure to co-create a document that is called the Medicines Policy 2018-22, and part of this document in Poland is about how to create incentives for the industry to operate in my country, and it is very difficult. We have very strong generic industry, pharmaceutical industry, and our wishes are to create also innovative one, or at least to cooperate with innovative global producers. The second point is something in manufacturing, and this is about safety, about access to drugs where you need them, when you need them as well. And to have this, the part of it is regulatory pathways and requirements. And in Europe, it is done through EMA, European Medicines Agency, for all innovative compounds. Practically, you have European registration, and that's the kind of a certificate that proves that the drug can be used on the market. But that's not enough, because without decision about financing certain technology, you don't have real access for the patients. So here is that diamond shown on the slide, which is about health technology assessment. And health technology assessment is truly deeply rooted in the system, and it's about evidence and criteria.
through which you assess medicines. After it, immediately after health technology assessment, you have pricing and reimbursement processes, and they're usually structures within certain agencies or within Ministry of Health, all the agencies that are related to the Ministry of Health, and they're about pricing, and we of course all expect it to be a fair pricing. By the way, the initiative, international initiative of Central European countries is called fair and affordable pricing, because my country is much closer in these considerations to your countries, most probably, than the Western Europe, which is much richer. Then it's about the price, but also using certain mechanisms that are called managed entry agreements, and Fabrizio will tell more about them. And also about the ways of reimbursement that are defined by the system. Then if you have a decision about reimbursement, certain level of reimbursement and setting and all the details, you need a healthcare delivery. So you need to have enough resources to deliver all these services and to have them also in the right place, when needed and where needed. The part of the system that is also very important are data systems, so that you collect information from the market, and they are called real-world evidence about how the drugs work, how safe they are, so how effective they are. Of course, you have many different stakeholders in the system. You have policymakers who decide about pricing and reimbursement. You have payers who can assess affordability from the public sources. Then you have pharma and tech industry, very important place. Without them, there wouldn't be any progress. You have academia, somewhere in between, people understanding deeply the pathophysiology of the diseases, the clinical pathways, what they can offer to the patients, what options they have, what limitations they have. Then you have healthcare providers. You won't be able to deliver healthcare without infrastructure and also without human resources. So if you have countries with limited resources in this respect, then you have, and even you have access to medicines, you have problems with people deciding who should be treated and how. And of course you have many more stakeholders like patients, organizations, for instance. They can influence all the processes, but there are many others. So the full HTA health technology assessment include firstly synthesizing health research findings about the comparative efficacy, safety and tolerance and effectiveness of the technologies. Why you need this summary, this synthesis? Because there are so many data. Usually there are so many data about certain technologies that you need to summarize them in order to make decision. You need to summarize information about competitors, about treatment options. Then you look also at the safety and tolerance, because this is also a part of HTA. And effectiveness, something different than efficacy. Usually from clinical trials, you can judge about efficacy. And from the real world, when you have different elements like compliance, for instance, you can judge about effectiveness of health technologies. Then you should evaluate the economic implications of compared technologies, and I will focus on this aspect in a couple of minutes, showing you the idea of cost effectiveness and how to assess.
So the cost effectiveness issue and the level in which certain approach is cost effective or is not cost effective is key here. You also assess the social and ethical implications of the diffusion and the use of health technologies. And organizational implications or aspects are equally important, because you need to diffuse the certain technology and in order to reach the patients. And you automatically, by doing that, identify best practices in healthcare in your country and elsewhere, and you share it and you pick out what is the most efficient. Right, so if you look at HTA, may I have the next slide please, Tomasz? When we look at HTA from a very practical point of view, through definitions and considerations of HTA, first you need a systematic approach of health technologies and their impact on specific country and population, allowing for rational decision process on pricing and reimbursement. And you have a certain elements of health technology assessment that are transferable. And these are, for instance, clinical trials results, unless they are for a very different population, like Japanese, Asian population. But if it is a population, and if it is similar population and the certain metabolic characteristics is similar, you can transfer them. You can also build the pharmacoeconomic models that are transferred, but the ways of management that are reflected in these models should be different. Of course, what is country-specific is a costing part. It is different in every country. It's like management. Management is country-specific. Economics is you know, worldwide, is global. Medicine is global, and pharmacoeconomics is country-specific. Also, budget impact. Your decisions will rely on resources. Then there is a critical link between health and economic aspects, bridging a real-world practice with the power to optimize patient success, it creates a common ground for all stakeholders to engage in transparent and trust-based discussions on value of innovations and its clinical, socio-economic and psychosocial impact. And of course, what is very important is a sustainability tool, so because they enables assessment of healthcare costs and broader healthcare system in the context of value. Tomasz, I saw your remark about the time. How much time do I have left? I think the most important is the quality and the fact that you can deliver the right messages. But if we can finish your presentation in the next 8-9 minutes, if possible, ideally. But if not, let's make it no more than 12. Okay, I will try to do 10. Okay, so an HTA is kind of a very mature and advanced system of merging all these requirements. We have the next slide, and this slide is really about how different HTA approaches could be. Why? Because in Europe, each country has its own unique HTA, and the way the HTA is organized really depends on the country and their healthcare system, how it is built from societal, cultural, and political point of view. And of course, there is no ideal one. You have advantages and disadvantages of each of them. For instance, if you have a very centralized system, you play differently compared to the situation like in Italy or in Spain when you have decentralized systems. So you have also local, regional decision makers.
You can use different elements that are the most important for your system. In Germany, cost per quality, or in France, cost per quality wouldn't be as important as in the UK or in many countries of Central and Eastern Europe or in Spain. So copying one country's system to another is never an appropriate approach. HTA the development should be strongly, embedded in the local dynamic and also ambitions. In my country, we have adopted the structure, parts of the structure of the healthcare system that were French. We have a Commission de Transparence, Commission économique, like in France, but we have Anglo-Saxon way of assessing drugs in HTA process with cost-effectiveness threshold in place. Right. So let me not come into the details. You can come back to these slides and look from the perspective of burden of disease, safety, therapeutic values, innovations, and let us speed up and discuss a very important issue of budget impact and cost effectiveness, because they are like key in economic evaluation. And you have also different approaches, like Croatia, for instance, giving a priority to budget impact approach. And you have the UK, in which this historic focus of cost effectiveness or Scandinavian countries is really very important. And it's not only static, it's also dynamic, so that situation changes in the countries. If they become wealthier, they behave differently. If they give priority to rare and ultra-rare diseases, then they have a tendency to give up cost-effectiveness threshold as a decision-making criterion. Okay, next slide, please. Okay, if we think through cost effectiveness, it estimates the incremental lifetime cost and effectiveness of a new drug compared with current treatment or a golden standard for a representative group of patients, and it provides an estimate of the efficiency or value of the drug compared with alternative treatments. So you have this ICER, which is incremental cost effectiveness ratio, which really shows you how much cost you should allocate to a new treatment for certain benefit in quality. So in quality adjusted life years, I will come back in a minute to the definition of it. And budget impact analysis estimates the impact of annual healthcare use and costs for the first, second, and subsequent years after the introduction of a new product for a national or a regional health plan for the population. So you just compare what was before with what you are paying for now, year by year, and see what's the difference. And you see how much money you should really pay for this intervention. And they are both important. Budget impact should be viewed, next slide please, as a complementary to cost effectiveness and not a variant or replacement. And they can be certain circumstances in which cost effectiveness indicates an efficient technology, while budget impact results indicate it may or not may be affordable. Giving you an example. In orphan diseases, in SMA, for instance, you have nusinersen, which is not cost-effective, practically in any setting. But because the number of patients is reasonable, is limited, then a lot of jurisdictions can afford it. Next slide, please. Regarding cost-effectiveness threshold, you can divide the patients, the countries into the groups where the cost-effectiveness threshold is fixed, or it is expected to be at certain level,
like in the UK, for instance, or in the Netherlands. Here, depending on the budget impact, really linked to budget impact. But it can be more fixed, like in my country, for instance. And in some countries, it is not defined. Next slide, please. This one is about ICER, so about incremental cost effectiveness ratio, and you can have also different levels of them. For instance, a cancer fund in the UK, they give a different threshold than the threshold for the ordinary therapies. So it should also be balanced and thought through. Next slide, please. So water, here I have some examples, but they're trivial. You have costs and you have qualities, and you basically divide. Here you have comparator that can be defined as zeros for simplicity, and you have you divide just difference in costs and different to a difference in effectiveness, and you have 20,000 pounds per quality. So if you have a threshold at the level of 30,000, then it is cost effective because it is below the threshold. Next slide, please. And here you have a cost of 100, and you deliver only half of quality, so you end up with 200,000 pounds per quality, and that is not cost effective for this system with such predefined threshold. Next one. Okay, let us skip this one. I have already talked about this and about this one as well. So let us jump into the conclusions. So what are the, because I have only 3 minutes left. So learnings and recommendation. So you shouldn't really adopt one system. So if you want to copy something from European systems, please pick up what is the most applicable for you and what is the most valuable for you. Bearing in mind that HTA methodology is the same, but the way how you adapt it and how you put it into your system can be different. Then the second advice is piece of advice is that you should have a transparent system with a clear and stable methodology, so that your decisions are fully transparent and you know what's the basis, what's the rationality of making these decisions, no matter whether it's budget impact or cost effectiveness. So all is known. Then you should always assess a true value of innovation. Not all innovations are worth financing. I had a very interesting discussion with a head of Beneluxa who said, maybe we shouldn't call ourselves payers, we should call ourselves buyers. So we buy what we need, and you also reject what you don't need. When the value is questionable, you reject such an option. You don't finance it from the public sources because it is unfair versus the technologies that bring really value for a certain cost. Then the system that can handle novel treatments with novel challenges, as well as rare diseases and diseases with high severity, is also something that from humanistic point of view you should do and you should consider. And there are certain limitations to this group of diseases. We have no time to go further, but I'm sure that Fabrizio will tell a few words about it. And of course, the fastest and more reliable patient access you can provide for your patients, the better system you have. And I guess I have the last slide ahead of me. Next slide, please, Tomasz. Okay, so 15 key principles for optimal conduct of HTA. Structure, so the goal and scope.
Then HTA should be always unbiased and transparent. They should include all relevant technologies that you assess. You should have a system that is able to focus on priorities. We have priorities in my countries, which is oncology and cardiology and some others. So we don't have priorities everywhere. Then you should focus on methodology, so to value, to assess value, but also costs, to look through costs and benefits. You should also consider a wide range of evidence and outcomes. You can measure real-world outcomes. Please use a broad perspective. If payer's perspective is not enough, look at societal perspective. Assess uncertainty and all these results that you are not 100% sure that they're